Sir, may I come in? Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please sit. Thank you, sir. Please give a brief introduction. My name is Bidisha Kalita. I am from Borpeta Road, district Borpeta. I have done my schooling from St. Mary's High School, Borpeta Road. Higher secondary from Anandaram Burua Academy, Patsala. I have done my graduation with zoology honors from Bozali College, Patsala, and post-graduation from Tripura University. After completing my post-graduation, I have been preparing for civil services. Okay. So, in your hobbies, you have written internet surfing. Can you explain that? Ma'am. Ma'am, I like looking informational videos on YouTube and sometimes recipes on YouTube. So, don't you think everyone does that? Yes, ma'am. But in my spare time, I like doing that. So that is. How can you call it a hobby when it is a necessity? When you want a recipe, you have to look up. When you do not know something, you have to look up. No, ma'am. Whenever I find spare time, I just keep surfing the net. If everyone is busy on their phones these days, whenever somebody finds a little bit time, they'll spend their time on the phone. Ma'am, I feel hobby is something that we do in our spare time. We like spending time on that thing. Yeah. So that is why I have mentioned internet surfing. I don't. Which platform do you use most? YouTube. YouTube. Yeah. So what are your favorite channels on YouTube? Ma'am, for the past 2-3 years, I have been mostly following current affairs channels like World Affairs by Prashant Dhawan sir or Study IQ. So that means you are studying? Yes, ma'am. Before preparing for civil services, I used to spend a lot of time surfing on Facebook and Instagram as well. But for the preparation, I have deactivated my accounts because it creates a distraction for me, I think. Okay. So you have done your MSc in zoology. Yes, ma'am. Have you considered forest services since it is a bit related? Yes, ma'am. I have given the exam, but I could not clear the exam the last time. Okay. What is invasive species? Ma'am, invasive species is not native to a particular area. It creates a resource crunch for the native species available in that area. And also it does not have any natural predators for that species. That is called an invasive species. What is a keystone species? A keystone species. I'm sorry, I'm not able to recall it right now. What is the umbrella species? Umbrella species is something which is used as a actually that species is highlighted in order to protect a particular area. Under that species, the other species available in that area also gets protected, like rhinos of Kaziranga. Along with the conservation of rhino, the entire national park gets, the entire area gets protected. What is the difference between a national park and a wildlife sanctuary? Ma'am, the difference is mostly in the degree of protection. There's not much difference. Both gets declared under Wildlife Protection Act of 1972, but the degree of protection differs. Ma'am, degree of protection differs. Ma'am, what can you do in one that you cannot do in other? Ma'am, in case of national park, the restriction is a bit higher than the wildlife sanctuaries. In wildlife sanctuaries, like can you give an example? What activities can you carry out? Can you go? Can you spend time there? Can you collect for firewood from there? Can you pluck, collect some funds and all those things? Can you do that, or can you put up a shelter there? What can you do? Yes, ma'am. In wildlife sanctuaries, human activities, like you mentioned, are allowed to some extent, but in national park, the core areas, their human activity is strictly prohibited. What are the areas of a biosphere reserve? Ma'am, the 3 zones:
core zone where the human activity is strictly prohibited, then comes the buffer zone where very few activity is allowed, and then comes the transition zone where human activity is allowed to some extent, considerably it's allowed as compared to the other two areas. Core, buffer and? Transition zone. Transition yes. zone. What is the impact of invasive species on the native species? How does it impact? Ma'am, as I mentioned, it can create a resource crunch as invasive species don't have natural predators in a particular area. One is resource, and? Yes. Does it affect the reproduction and propagation? Yes, if there is resource crunch, then propagation is affected because the other native species will have predators of their own, and also there will be shortage of resources for. What is the impact of climate change on the biodiversity of Assam? Do you observe any change? Has it yes. impacted, or it's like not affected at all? Yes, ma'am, there is impact. Let me think a bit. Ma'am, due to climate change, we observe recently we have seen this pest attack suddenly happening in mass scale in the agricultural fields. That is, we can say that is a result of this climate change, impact of climate change. This pests. What kind of pest? Rice swarming, army worms. They were called army worms. It was said that because of the climate change, their breeding season have extended because their natural predators they were killed because of excessive use of pesticides. Do you know about locusts? Yes, ma'am. What kind of crops are damaged by locusts? Sorry, ma'am, I have to look up. I can't recall it right now. Have you heard of a genetic technology called CRISPR? Yes, ma'am. What is it? Sorry, ma'am, I can't recall it right now. I have to see. Check. Okay, thank you. Borpeta Road Ghar. Hi, sir. Coxon Borpeta Road town of the corner, ward number 10. Hi, sir. Borpeta Road Zomahinka uport on a point. Side Pastaman sentence Coxon. There's a pattern very density kind of. Sir, Borpeta Road khon jeneke apuni jane Borpeta jilat obosthito hekhon western Assam mor ataitke busy commercial area buli koa hoy, mainly economy to tar all population report ko koisu population to Borpeta town population kiman Borpeta Road town major town corner. Sir, approximately 2 lakhs man hobo. Titi community man of that was I Coxon and information to go. Sir, Okhomia ase, Bengali manu ase, Muslim community ase, Boro ase, aru Christiano ase, olop kom hoinkhokot ase. Population density to Ganekwa that. Sir, hetu moi figure to kobo nwarim sabo lagibo. Thik ase. অসমীয়া বুলি যে কৈছে হয় স্যার কোনবোৰ মানুহ অসমীয়া হয় অসমীয়া বড়ো আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'লে মই অকন কনফিউজ হৈ গলো এই কেনেকৈ আপুনি ডিভাইড কৰিছে বেসড অন হোৱাট মুসলিম মানুহ এথনিসিটি নে ৰিলিজিয়ন নে কি স্যার মানে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহবিলাক অসমীয়া নহয় নেকি হয় স্যার হয় ম্যাম সরি কওকচোন আপুনি অসমীয়া অসম লোকসেৱা আয়োগ ন হয় স্যার তো তাৰ পৰীক্ষা আপুনি দিছে অসমাৰী সেৱাত আপুনি জয়েন কৰিব তো অসমীয়া কি হয় স্যার অসমীয়া বুলি ক'লে অসমত বসবাস কৰি থকা যোনখিনি গোটেই ট্ৰাইব মানে গোটেই ট্ৰাইব তাৰ পিছত যোনখিনি কলিতা মানুহ আৰু গোটেইখিনি ট্ৰাইব আৰু মিডিয়েভেল টাইমৰ পৰা থকা যোনখিনি মুছলিম মানুহ আছে আমাৰ গোটেইখিনিক মিলি পেলাই অসমীয়া বুলি কয় মোৰ হেতু কতে অলপমান ভুল হল স্যাৰ মই ক'ব নালাগিছিল তেনেকে তো বৰ প্ৰবলেম হৈ আছে না মানুহে
নিজক অসমীয়া বুলি ক'বলৈ বাদ দিছে অসমীয়া লিংগ ফ্ৰেংকা হয় ন যে গোটেইখিনি মানুহ বেলেগ বেলেগ জাতি জনজাতি হয় স্যার এটা কমন ল্যাঙ্গুৱেজ যেনেকৈ নাগামিজ হয় স্যার যেনেকৈ ফ্ৰান্স আছিলে ফ্ৰান্সত ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰান্সত বহুতখিনি সৰু সৰু ডাইলেক্টছ আছিলে সো নিজৰ মাজত কথা পাতিবলৈ ফ্ৰেঞ্চটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইকাৰণে লিংগুৱা ফ্ৰাংকা বুলি কয় ন হয় স্যার এটা লিংগুৱা ইণ্ডিকা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ অসমীয়া মানুহ তেনেকৈ কোনো নাই হয় স্যার ঠিক আছে যেনেকৈ হিন্দী মানুহ নাই ন হিন্দী মানুহ আছে নেকি নাই স্যার নাই মোৰ হিন্দী ভাষী হ'ব পাৰে বা আছামিজ স্পিকিং এনেকুৱা হ'ব পাৰে হয় স্যার ঠিক আছে So, why did you choose, like after doing masters, so why did you choose civil service? Sir, if I come into civil service, I will get a bit broader platform to work for the society, and it will also give me. It is a good career option in our society. A lot of respect is attached to civil services. It will give me job security so that I can take some sovereign decisions if I have the job security. When did you realize this? Sir, while at the end of my post-graduation, while there was this lockdown was impacted, so I was thinking about what I want to do further. So there were two options: to go for further studies or to come into to take a job. So I decided that my interest was inclined towards civil services. If I go for higher studies, I will have a very narrow area of serving the people. So I decided I'll come for civil services. Okay. ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মক ইণ্টাৰভিউ পাৰ্টটো হ'ব এতিয়া ফিডবেক আপুনি কি কি ভুল কৰিলে হয় স্যার সেইবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে ঠিক আছে একো ভুল কৰা নাই আপুনি ভাল কৰিছে আই কণ্টেক্ট খালি এজনকে কৰি আছে যি সুধিছে গোটেইকেইজনে এংগেজ হ'ব লাগিব গোটেইকেইজনে উত্তৰ দিব লাগিব আপুনি ঠিক আছে তিনিজনে আপোনাৰ মাৰ্কছ দিব তিনিজনৰ লগতে আপুনি কথা পাতিব আহিছে চ' আপুনি নেচাৰেলি যেনেকৈ আপুনি ফ্ৰেণ্ডছ চাৰ্কুলত আপুনি আছে ছাপ'জ তাত এজনে কিবা এটা কথা ক'লে তেওঁকে কৈ থাকে নেকি বাকীকেইটাক আওকাণ কৰি দিয়ে নেকি নাই স্যার নকৰে সেইটো কিন্তু আপুনি ইয়াত আপুনি পৰিস্থিতিটো অসহজ পৰিস্থিতি কাৰণ কি সদায়তো আমি এইটোত অভ্যস্ত হৈ নাই থকা সেইকাৰণে আপুনি এইটো ভুল কৰিছে জিনিয়াছ ইজ ছামৱান হু কেন ডু নৰ্মেল থিংছ ইন ডিফিকাল্ট টাইমছ সেইটোৱে বাকী বহা প'শ্চাৰ ইজ ভেৰি গুড কাপোৰটো আপুনি ভাল পিন্ধিছে এভৰিথিং ইজ গুড আৰু খালি সেই নজনা বস্তুটো আগতেই আপুনি সেইটো মোৰ ভুল হৈ গ'ল অলপমান নাৰ্ভাছনেছৰ কাৰণে ওলাই গ'ল এনে মই মানে মনতে সেইটো বস্তু ঘৰতো ভাবি আহিছিলোঁ যে এনেকৈ নকওঁ কিন্তু ওলাই গ'ল আৰু সেইটো টাইমত আৰু স্যাৰ মোৰ ভইচটো অলপমান বেছি সৰু হয় নেকি মানে এতিয়াতো মাইক লগোৱা আছে কিন্তু মই ভাবোঁ অলপ মোৰ ভইচটো বেছি সৰু হয় চাগে মই যেতিয়া ভইচটো মই লিখিলোহেঁতেন ঠিকে ঠিকে আছে ভইচটো আৰু অকণমান বহালেও একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াতকৈ নকমাব খালি ঠিক আছে অলপ যেতিয়া এণ্টাৰ কৰিছে হয় চ' ফাৰ্ষ্ট গ্লান্স যোনটো হয় তাত আপুনি স্মাইল কৰা নাই চ' যদি তাত স্মাইল কৰে অট'মেটিক মুডটো লাইট হৈ যাব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট যোনটো গ্লান্স হয় ঠিক আছে সেইটোৱে আৰু ঠিকে আছে আপোনাৰ খালি মানে নিজৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে মানে সাধাৰণতে সোধে আৰু কেতিয়াবা প্ৰায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধে মই স্পেচিফিকেলি বৰপেটা ৰোডখিনি চাই অহা নাছিলোঁ বৰপেটা জিলাটো হিচাপে চাই আহিছিলোঁ সেইকাৰণে পপুলেশ্যনটো অলপ ক'ব মই পাহৰি গ'লোঁ মানে সেইকাৰণে গোটেইখিনি চাব লাগিব মই মানে এৰিয়াটোৰ বিষয়ে চাই আহিছোঁ কিন্তু কালচাৰ পপুলেশ্যন ডেনচিটি আৰু পপুলেশ্যনটো নিজৰ ঠাইখনৰ গোটেইখিনি চাব লাগিব আপোনাৰ ফিজিঅ'গ্ৰাফি যি আছে চব জানিব লাগিব নদ নদী যি পাহাৰ পৰ্বত যি আছে চব সেইখিনি অলপ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব ভাল হ'ব দিয়ক আপোনাৰ ইমান ভাল কেৰিয়াৰ লৈ পেলাই আহিছে ছেকেণ্ড এটেম্প নাই এইটো হয় স্যাৰ ছেকেণ্ড হ'ব ভাল হ'ব বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আমাৰ বাকীখিনিতো ক'লে আপোনাৰ ঠিক ভাল কোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি বাকী আৰু একো ক'বলগীয়া নাই ভাল হৈছে আৰু ড্ৰেছটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে বৰ মৰম লাগিছে মোৰ থেংক ইউ মেম অল দ্য বেষ্ট অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ ছাৰ